اهلا بيكم في كايرو دار. النهارده هنكمل باقي شابتر 2 اللي هو كان Reproduction. كنا بنتكلم عن types of asexual reproduction، اتكلمنا عن binary fission and budding وعملنا comparison بينهم. دلوقتي هنتكلم عن ال third type of asexual reproduction. The third type is called the regeneration. Regeneration means the production or the living cell can divide to regenerate or to produce new cells. That takes place through three levels. In the higher organisms as a vertebrates, regeneration just for healing wounds. لو اتجرحت السيلز اللي حوالين الجرح تعمل ديفيجن وتبدأ تعوض لي المكان اللي اتجرح من السيلز دي، وبالتالي تعوض لي بس الحتة اللي اتجرحت. علشان كده بنقول ده just for healing wounds، بيعمل التئام للجروح بس. لكن الليفل التاني of regeneration that takes place in the some crustacea and amphibia, where the regeneration can produce the missing parts only. That if the shrimp لو الشريمب او الجمبري رجله جت بين حجرتين ولا حاجه في الميه، يقطع الرجل ويمشي، تتعمل رجل غيرها، وبالتالي هنا بيعمل missing parts او missing organs of the body. يعني يقدر يعمل جزء ايد رجل كده ممكن تتعمل، لكن في الهاير vertebrates كان just for healing wounds. يعني الهاير vertebrates لو واحد اتشال صباعه ما ينفعش يطلع له صباع جديد، عشان ده مش في السكند ليفل، ده في الفيرست ليفل that just for healing wounds. لكن الفيرست والسكند ليفلز دول not act as a kind of reproduction. يعني لما يعمل missing organ اتقطع وهيتعمل غيره، ده ما عملش production of new individuals, so that's not act as a kind of reproduction. But the third level which act as a kind of reproduction if the living organism is cut longitudinally or transversally، يعني بالطول او بالعرض into pieces. Each piece may grow to produce complete individual, so the number of individual increase in the third level of regeneration, so that act as a kind of reproduction. ما ينفعش نقول ان reproduction by regeneration takes place in shrimp or frog or any kind of crustacean or amphibia, but regeneration takes place, but that's not act as a kind of reproduction. ما عمليش living organism جديده، ده بيعوض لي الاورجن اللي متقطعت ولا بيعمل لي هيلينج للوندس، يبقى كده احنا مش بنقول على ده ينفع انه يبقى اسمه reproduction. لكن reproduction يعني يعمل individuals جديده. That takes place in the case of planaria. بلاناريا الورم اللي قدامنا ديت في الصوره دي، لو قطعتها بالطول كده، قطعتها بالعرض كده حتت، وحطيتها في بتر ديش في طبق كده وسبتها ابص الاقيها كل حته منها عملت بلاناريا جديده. ده احنا لما بنسيب بلاناريا واحده في بتر ديش في كام حجر كده، شويه حجاره صغيره كده وميه بتعيش فيها، ممكن الواحده تلف روحها على الحجره وتشد نفسها تقسم روحها اتنين، وكل واحده تعمل regeneration او تعمل complete individual. فده بنعتبره kind of reproduction by regeneration in planaria. But also that takes place in the case of the sea star or starfish. واحنا الحقيقه مش مفروض نقول عليه starfish عشان ده مش فيش، ده نوع من الكاينودورماتا، ما هياش kind of fish. علشان كده غالبا الناس بتقول عليه sea star مش starfish خالص. طيب sea star ده عنده حاجه اسمها بيوكال ديسك. بيوكال ديسك ده سنترال ديسك، يعني ليه بق كده في المنطقه اللي في النص هنا دي، وبالتالي لازم اي arm من ال 5 arms of the sea star pass with the piece of the buccal disc to develop to produce complete individual. يعني لو قطعنا دراع من الأذرع الخمسة دول، بس لازم الجزء ده يبص يعدي بالسنترال ديسك أو البيوكال ديسك. البق بتاعه الديسك ده لما يعدي يتقطع جزء من الارمز بتاعته، بس يعدي بالبيوكال ديسك ده هيحصل له development and produce complete individual. But if a piece of arm cut off from the sea star, the sea star body will regenerate or reform this piece. But this piece can't develop to produce complete individual because it doesn't pass through the buccal disc. ما عدتش بالبيوكال ديسك
قطعت دراع بس، الدراع ده ما فيهوش بيوكال ديسك، الحته الصغيره اللي اتقطعت مش هتعمل ريجنريشن خلاص، لكن باقي السي ستار هيبدا يرجع الحته اللي حصل لها ميسنج تاني. وبالتالي the breeders of the pearly mussels. pearly mussels ده المحار اللي فيه حته جزء كده من التيشو كده اسمها بورنوس بيتحط فيها اي فورين سبستانس، حبه رمل، حبه حصى، حبه حاجه دخلت جواها. يبدا الميوزل ده او المحار ده يبدا يعمل سكريشن عليها، يبدا يعمل سكريشن لغايه ما بيعمل البيرلي اللي هو اللؤلؤ. الناس البريدرز دول لقوا ان السي ستار ده feed on about 10 of the pearly mussel daily، يعني كل يوم بياكل لهم 10 وحدات. طب ما كده هيخسروا كتير، دول هيخسروا اللؤلؤ اللي هم عاملين له المزارع دي كلها. ففي الاول كانوا بيعملوا collection of the sea star and cut them into pieces and throw the pieces in the sea. But that's not act as a kind to of the controlling the sea star, because each piece developed to produce complete individual. So the breeders can get the pieces and burn the pieces of the sea star that to be sure the living organism, the number of the sea star will decrease. قطعوا حتت صغيره، حرمي كل حته، كل حته هتعمل سي ستار جديده، يبقى احنا بنزود العدد بتاعه. لكن بعد كده بقوا بيعملوا بيرنينج للسي ستار، فلما بقى بيعملوا بيرنينج كده بقى بيقل عدد السي ستار لانه مش هينفع يعمل regeneration after the burning. So the third kind of asexual reproduction is called the regeneration. But what about the fourth type? The fourth kind of asexual reproduction is called the sporogamy. Sporogamy means the spore formation. The living organism can produce spores, and the spore can migrate with the air, with the wind, with the water, with any of the medium that can develop to produce complete individual. This kind of asexual reproduction takes place by single parents that responsible for the production of spores. يبقى احنا كده بنتكلم في asexual reproduction. living organism واحد بيعمل سبورز كتيره، كل سبور تعمل living organism، يبقى هنا الليفنج اورجانيزم ده بيعمل reproduction asexually because it takes place by single parent. When the spore maturate or reach the maturity of the spore or the complete formation of the spore will get out from the mother cell or the sporangium and spread by end or water or any medium. So the when the spore get in the mud, soil, or in a suitable medium that containing the nutritive substance that needed by the living organism, the absorption of water takes place. After that, rupture takes place of the spore coat, and the living organism will develop from one spore that produce living organism can produce great number of spores. So that act as a kind of reproduction that takes place in many fungi such as bread mold, the mushroom, and some plants and some algae, and also in furnace. So the reproduction by sporogamy may take place in many kinds of plants and primitive living organisms. But what about the advance of the reproduction by sporogamy or reproduction by spores? advance يعني ايه المميزات اللي بترجع للليفنج اورجانيزم اللي بيعمل reproduction by spores؟ اولا نمبر 1 quick propagation. quick propagation يعني produce huge number of spores in a short time, so that act as the quick propagation of the living organism. And also tolerance of the hard conditions or the unfavorable conditions. tolerance يعني بتتحمل الظروف الصعبة. ممكن نجيب bread and with the bread with the little amount of water. العيش نحط عليه حبة مية كده، ننديه بمية، نحطه في كيس ولا في حاجة ونسيبه في أي مكان، فوق السطوح، في التلاجة، في الصحراء، في البدروم، في أي مكان هتلاقي إن البريد مولد جه عمل جروس على البريد. ده معناه إن السبورز دي موجودة في كل مكان وتقدر تتحمل كل الكونديشنز اللي إحنا قلنا عليها. يبقى reproduction by sporogamy can tolerate the hard conditions. Number 3, distribution to great distance. Because the spores are very light, it can suspended in air.
so the air can transfer the spores to great distance. So the advantage of reproduction by sporogeny that can produce great number of individuals in a short time, that's called the quick propagation, and also can tolerate the hard conditions. But the third point is the distribution to a great distance. That act as a fourth kind of asexual reproduction, which is called the reproduction by spores, spore formation, or the sporogeny. What about the fifth kind? The fifth kind is called the parthenogenesis. The parthenogenesis is the ability of the ovum to produce complete individual without fertilization. Normally, in the case of the sexual reproduction, fertilization takes place of the egg cell or the female gamete by male gamete to produce zygote. That's act as a kind of sexual reproduction because it takes place by two gametes from two parents. But in the case of the asexual reproduction by the parthenogenesis, that means the ovum only, that produced from the mother only, that can develop to produce complete individual without fertilization by the male gamete. Therefore, that's act as a special kind of asexual reproduction because it takes place by the mothers only, but there is no males that can reproduce asexually by the parthenogenesis. The parthenogenesis takes place naturally and artificially. That may occur naturally in many living organisms, as the worms, the crustacea, some insects as the honeybee and the aphid insect. In the honeybee, the queen, or which act as the females that can produce eggs, the queen produces three kinds of eggs. One of them get in the wide cells، بتتحط في سيلز كتيره. الوركرز بيقدروا يعملوا السيلز ويقدروا يحددوا احنا عايزين كام ميل، عايزين كام فيميل، عايزين كام هتبقى كوين. وبالتالي لما تبقى في الوايد سيل كده هتيجي الفيميل او الكوين تعمل لينج ايجز. هنا السبرماتيدز او الكيس اللي متخزن فيه السبرمس اللي اخدتها الفيميل during the crossing between the male and the female. The wide cell can't get or can't produce pressure on the spermatid, so the ovum will get inside the cell without fertilization. This cell, which is not fertilized, develop to produce male honeybee, which is called the drone. يبقى الدرون ده جاي من اوفم ما حصلهاش fertilization. لكن السيلز اللي بتعمل الكوين واللي بتعمل الوركرز بتبقى صغيره. لما تيجي الفيميل تعمل لينج ايجز بيتضغط على السبرماتيز، بتنزل السبرمز تعمل fertilization للايج. هنا يبقى هنا انا عندي 2 eggs or 2 fertilized eggs in the honeybee, but the 2 fertilized eggs produce female. So the females may develop into queen or into worker, that according to the kind of food. لو الفود بنديها الرويال فود او الرويال هاني ده اللي هو بنقول عليه غذاء الملكه ده بتتحول الفيميل دي لكوين. لو اديناها فود تاني اقل منه شويه يبقى هنا هتدي وركر. الكوين والوركر ده act as a kind of sexual reproduction. But in the case of the formation of male, which is called the drone, the production of the drone act as a kind of asexual reproduction because it produced from one ovum which is not fertilized by the sperm. Therefore, the reproduction in honeybee from single ovum which is not fertilized, that act as a natural parthenogenesis. Normally, the body male or the somatic cell of the drone is 1N. Therefore, when the drone produce the gametes or the sperms, that takes place by mitosis only, not by meiosis. ما ينفعش نعمل meiosis لسيل هي هابلويد، يعني هي 1N. ما تنفعش تعمل meiosis division. لكن هنا production of the gametes in male takes place by mitosis division, that in the case of the drone particularly. But also the aphid insect can produce eggs, but the eggs produced from the aphid insect 2N, that according to the season. حسب الوقت، حسب الموسم، بيبقى في وقت فيه التمبريتشر قليله قوي، الميلز قليلين قوي، الفود قليل قوي، يبقى هنا الفيميل aphid insect produce eggs by mitosis division. So the egg produced is 2N، يعني هي المذر سيل السوماتيك سيل 2N، mitosis يبقى هتدي ovum 2N.
تبقى مش محتاجه يبقى ليها fertilization، وبالتالي ال 2N دي act as a zygote and that develop to produce complete individual without fertilization. So the production or the reproduction in the honeybee that to form the males or the drones that act as a kind of asexual reproduction. And also in certain season the aphid insect produce complete individual from the ovum with no or without fertilization that act as a kind of the natural parthenogenesis. But what about the artificial parthenogenesis? Artificial, that means that takes place by the human being. Artificial occur when the frog egg exposed to heat, electric shocks, the radiation, the presence of salts, the presence of, if you carry out the jerking process in the test tube which containing the egg, that will stimulate the ovum to develop to produce complete individual. يعني ده مش بيحصل لوحده، لا ده بيحصل احنا اللي بنعمله artificially. عشان كده بنقول ان ده act as a kind of asexual reproduction but artificial asexual reproduction or artificial parthenogenesis. This stimuli will lead to the duplication of the chromosomes that develop in the ovum without fertilization. يعني الأوفم هي 2N، لما نعمل لها stimulation بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هنلاقي ان ال 2N nuclei دي هتعمل division by mitosis or duplicate itself to be 2N، وبعد كده ال 2N تدي complete individual كأنها بقت زيجوت. ده ممكن يحصل artificial parthenogenesis للفروجز، يحصل للسي ستار، يحصل للearly embryonic stages of the rabbits. That's act as the fifth kind of asexual reproduction. The last kind of asexual reproduction is the tissue culture. But we can carry out the comparison between the natural parthenogenesis and the artificial parthenogenesis. The natural parthenogenesis that is the ability of the unfertilized egg to develop into new individual naturally without the interference of the human being. But the artificial parthenogenesis that is the ability of the unfertilized egg to develop into new individual artificially. That means by exposing the eggs to heat, shock, jerking, the radiation, some salts, pricking the egg with a needle, so that act as a stimuli that to stimulate the ovum to develop to produce complete individual, as that in starfish in embryonic stages or the early embryonic stages of rabbits. But the natural parthenogenesis takes place in honeybee and the aphid insect. But the last kind of asexual reproduction is called the tissue culture. Each somatic cell in the living organism act as a diploid cell. Diploid cell, that means it containing all the number of chromosomes that's similar to the zygote. So may the living tissue develop to produce complete plant, as that in the carrot. If you get a piece of carrot and put the carrot in the nutritive medium at the coconut milk, which containing all the nutritive substance and oxygen that needed by the carrot plant, this piece will develop to produce complete plant, root, stem and leaf. يبقى انا لو جبت حته صغيره كده من الكاروت وحطيتها في الكوكونات ميلك، بس طبعا يبقى في ستيرلايزيشن للتيوب ديت، ما فيهاش مايكروبس، ما فيهاش فانجس، ما فيهاش سبورز، ما فيهاش اي حاجه، يبقى هنا هتبدا تعمل ديفلوب تدي كاروت بلانت روت وستيم وليف من غير fertilization، يعني من بيس بس. The tissue culture is very important, that because the living organism can divide it into many pieces, and each piece get inside the nutritive medium, and that act as a diploid cell, develop as a zygote to produce complete individual at the presence of the nutritive medium. So the tissue culture is very important for the economy. That because the tissue culture can propagate the plant or some rare plants and the desirable strains. And also, if we get a certain strain that resistance to a certain conditions, we can propagate this kind of plant by the tissue culture. يعني لو جبت قمح، عايزين نعمل قمح هنرويه بمية البحر. القمح لو عملت له كده العادي بتاعنا هيموت.
لكن انا لو جبت جين نقلته مثلا من بلانت من هيالوفايت او بلانت بيعيش في الميه المالحه ونقلته للقمحيه دي بس، يبقى القمحيه دي ممكن تديني بلانت يقدر يتروي بميه البحر مثلا. طب يبقى انا عايز اعمل فدادين بقى تتزرع، اقطعها لبيسز كتيره قوي، كل بيس احطها في نيوتريتيف ميديوم هتديني كم كبير جدا من البلانتس، وبالتالي ده بيعمل لي increase the number of rare plants or new or production of new strains of plant. and also that solves the food problem. يعني احنا بدال ما احنا عندنا مشكله مثلا في البطاطس غاليه، طب ما احنا ممكن نجيب بطاطسيه واحده بس ونقطعها 50 حته، كل حته نحطها في كونيكال فلاسك في نيوتريتيف سبستانس ذات نيدد باي ذا بلانت. يبقى كل حته من دول هبص الاقي لو عملتها ببطرمان كده ازاز، ممكن الحته دي تعمل ديفلوبمنت كده علشان تديني مثلا 100 او 150 بطاطسايه جوه البطرمان الصغير ده. يبقى بعد كده ناخدها نحطها في الارض تديني كميه كبيره، يبقى انا بحل مشكله الفود، فدي بتعمل سولف ذا فود بروبلم. الحاجه الثالثه بتعمل لي shorten the time needed for growing the certain or desirable crops. يعني بدل ما الراجل بيجي بالسيدز يحطها في الارض وبعدين تبدا تكبر وتعمل فلاور وتعمل فروت بتاخد وقت كتير، لا احنا ممكن نجيب على طول الفروت مثلا او ايا كان الليفنج اورجان، الحاجه الجزء من البلانت ده. لو انا هجيب بوتيتوس وده ستيم قطعته الحتت وبعد كده خلاص عمل لي عدد كبير جدا من البطاطس في البطرمان ده، اقدر احطها في بيتمس او في سويل تحت كونديشنز معينه، وبالتالي تبدا تكبر علشان تدي لي زرع كتير في وقت قليل قوي، وبالتالي انا وفرت كده الوقت بتاع الزراعه. عشان كده من الامبورتنس اوف ذا تيشو كلتشر can propagate the rare plants, can solve the food problem and also shorten the time that needed for the cultivation. ده كان اخر جزء معانا النهارده واخر جزء في الاسexual reproduction. بنشكركم والى اللقاء.